Deja de hace qualquia cosa patetica que estes a punto de hacer para recuperarla. Mandar mensajes, aparecer en su trabajo, publica indirectas en redes sociales. Detente ahora mismo. Porque estoy a punto de mostrar algo que te volará la cabeza. El principio psicológico que hace que las mujeres regresen arrastrándose a los hombres que lo dominan. YVA contra de cada instinto que tienes en este momento. Cada fibra de tu ser te está gritando que hagas lo contrario de lo que te voy a decir. He visto esto funciona con hombres que estaban totalmente descartados. Hombres bloqueados por sus ex en todas partes. Hombres a quienes les dijeron, no quiero volver a verte nunca más. Yaunaci, esas mismas mujeres volvieron. No rogando. No desesperadas. Sino genuinamente atraídas y listas para comprometerse. El secreto es una filosofía de hace 2000 años que los emperadores romanos usaban para conquistar nations. Y cuando la aplicas a las relations, cree un magnetismo psicológico tan poderoso, que ella literalmente no puede mantenerse alejada. Pero aquí está el problema. El 99% de los hombres nunca usarán esto. Porque requiere algo que la mayoría no tiene. La pregunta es parte del 1% que puede soportar la verdad? La verdad contraintuitiva que rompe su resistencia. Esto es lo que está pasando en su mente ahora mismo. Y porque todo lo que crees que deberías hacer solo la alejara más. Ella se fue porque perdió el respeto por ti. No fue porque discusión demasiado. No fue porque el momento no era el adecuado. No fue por otro hombre. Fue porque perdió el respeto. Y cada cosa desesperada que estás considerando hacer ahora. Va a destruir cualquier mínima pizca de respeto que aún exista. Dejen pintarte una imagen de cómo se ve la desesperación para una mujer. La estás mandando párrafos sobre cuánto la extrañas. En su mente, no tiene otras opciones. Es débil. Estás intentando reconquistarla con lógica, explicaciones y disculpas. En su mente, no entiende por qué me fue. No tiene ni idea. Estás publicando canciones tristes y videos haciendo ejercicio para que vea lo que se pierde. En su mente, está tratando de manipularme con culpa y celos. Patético. Pero esto es lo que los antiguos estoicos entendían sobre la naturaleza humana. Algo que los hombres modernos han olvidado por completo. Lo más atractivo que puedes hacer es demostrar que no la necesitas. Marco Aurelio, literalmente el hombre más poderoso del mundo en su época, escribió: ¿Cuántos problemas evita quien no se preocupa por lo que dice su vecino? Traducción. Deja de revisar sus redes sociales. Deja de intentar adivinar lo que está pensando. Deja de hacer que todo tu estado emocional dependa de si te respondo no. Pero esto no se trata solo de hacer el difícil. Se trata de algo mucho más profundo y más poderoso. El principio estoico de amor fati, ama tu destino. Significa aceptar lo que ha sucedido y usarlo para convertirte en una mejor versión de ti mismo. Cuando ella vea que perderla no te destruyó, sino que en realidad te hizo más fuerte, más enfocado, más completo. Es cuando su psicología empieza a cambiar. Yo aprendí esto por las malas con mi ex, Jessica. Estuvimos juntos 3 años cuando me dijo que necesitaba espacio para aclarar su mente. Una típica ruptura suave. Mi primer instinto fue luchar por la relación. Demostrar cuánto la amaba. Mostrar todas las formas en las que podía cambiar. Gracias a Dios no lo hice. En lugar de eso, desaparece. No por despecho o manipulación, sino porque genuinamente necesitaba entender. Porque me había convertido en el tipo de hombre que una mujer quería dejar. Y lo que descubrí lo cambió todo. No solo sobre esa relación.
Sino sober quien era yo como hombre. El cambio psicológico que hace que ella lo cuestione todo. Aquí es donde la mayoría de los hombres malinterpretan por completo la psicología femenina. Creen que si se mejoran lo suficiente, ella lo notará y volverá. Error. Grave error. La mejora no es para que ella lo note. It's about you becoming someone who genuinely doesn't need her validation to feel complete, and women can sense this shift from across the room. Let me break down what happens in her mind during this process. Phase 1. Relief. Thank God he's not blowing up my phone. Maybe this breakup will be easy. Phase 2. Curiosity. It's been 2 weeks and he hasn't contacted me once. That's unusual. Phase 3. Confusion. I expected him to fight for me. Why isn't he fighting for me? Phase 4. Investigation. She starts checking your social media, asking mutual friends about you, looking for signs that you're falling apart. Phase 5. Concern. Wait, he's actually doing better without me. Phase 6. Attraction. Who is this man? He's not the same person I left. But here's the crucial part that separates this from typical no-contact advice. You're not doing this to manipulate her. You're doing this because it's genuinely the right thing to do for your own development as a man. The Stoic concept of premeditatio malorum, imagining loss before it happens, teaches us that everything we have can be taken away. Your relationship, your job, your health, your life. When you truly internalize this, you stop clinging desperately to things outside your control. After Jessica left, I spent 6 months completely focused on myself. I didn't date. I didn't even think about dating. I was too busy becoming the man I should have been all along. I started reading philosophy, real philosophy, not self-help garbage. I got serious about my fitness, not to impress anyone, but because I realized I'd been neglecting my body. I reconnected with friends I'd ignored during the relationship. I pursued hobbies I'd abandoned. I focused on my career with an intensity I'd never had before. But the most important thing I did was learn to be alone without being lonely. To enjoy my own company. To find meaning and purpose that didn't depend on anyone else's validation. So here's your choice. You can keep doing what every other desperate guy does, texting, pleading, explaining, apologizing, and watch her lose even more respect for you. Or you can embrace the Stoic path. Disappear from her life completely. Use this pain as fuel to become genuinely better. Build a life so fulfilling that her absence becomes irrelevant. Will she come back if you do this right? Probably. But more importantly, you'll become the kind of man who doesn't need her to. Comment Stoic if you're ready to take the hard path that actually works. Or desperate if you're going to keep making the same mistakes every other guy makes. And if you want more content that combines ancient wisdom with modern relationship reality, subscribe now, because the principles that made men strong 2,000 years ago are the same ones that will make you irresistible today. Remember what Epictetus said. No one can hurt you without your permission. Stop giving her permission to control your happiness. Take it back. And watch what happens when you do.